So see you guys next week. That was a long class. Thank you very much. He's a soul teacher. I'm waiting soul because always is me. I was waiting. Jalal, I was studying about muscle. That was a class I will teaching in the next Saturday. But Mr. Cash said about something that's beyond our imagination, and I want to ask you. He said about we can change the velocity, our magnetic field. Yeah. Something about levitation, but he didn't answer all the question, because he said this oh my gosh, beyond our imagination. I'm trying to speak in English. So that's I want that you if you can speak a little bit about it. Yeah, just a second. Pessoal, falaram que meu som tá baixo. O Jefferson falou, tá baixo minha voz para vocês? Não, tá boa. Eu acho que é o seu computador, Jefferson Rodrigues. So, você pode traduzir sua pergunta, por favor, Cláudio? Sim, eu disse, eu fiz uma pergunta para o Jalal sobre o músculo, aula de músculo, que o Dr. Cash, ele fala que está além do nosso entendimento, da nossa imaginação, que nós podemos aumentar a nossa velocidade do campo magnético. Então, ele falou isso e não explicou muito sobre isso. Ele falou sobre levitação e falou que nós podemos mudar a velocidade do nosso campo, mas ele não explicou. Então, eu estou perguntando isso para o Jalal. Okay. Can you rephrase now the question again? About Mr. Cash said about we can change the velocity, our magnetic field, but is beyond our imagination. So he didn't explain more about it. He changed o assunto. Como é que fala, Danilo? O assunto. Subject. You know, but he was speaking about the levitation. Yeah. Levitation. You can change your magnetic field speed and you can levitate. And he said is beyond our imagination, but he suddenly changed the subject, you know? Yes. Okay. Just think about it as a simple thing. Then you can extend the understanding. Então, primeiro pense isso com coisas simples, depois você pode estender o seu entendimento. Before you know, everything exists, it's a matter state for you. Antes de você saber, tudo que existe é estado material para você. That means before you come to this technology, everything is fixed and everything is closed. You cannot do anything about it. Antes de você chegar nessa tecnologia, tudo era fixo e fechado. Você nem podia imaginar sobre isso. You come to any knowledge, it's already there. Earth is there, sun is there. Even the religion, the soul is there, God is there, and the creation is here. So nothing you can do, and you must work with what you have. Era como se fosse assim, a Terra estava lá, o Sol estava lá, a sua alma. Não havia muito que você pudesse fazer sobre isso. Estava tudo lá, mas você não tinha muito o que fazer sobre isso, antes de chegar a esse conhecimento. So, even if you go a little bit and something happened, they will put it, oh, this is a ghost, or this is a magic, or this is a dream. It's not reality.
E mesmo que você chegasse próximo disso, você falaria, ah, isso é um fantasma, isso é mágica, ou isso não é realidade, isso é só um sonho. So you closed your potential of doing something more. Então você já fechou o potencial que você teria de fazer algo a mais. So what Mr. Cash came and taught us in a simple way, in a scientific way, how all this, what we call materials, came from. Então o que o Sr. Cash fez de maneira simples é mostrar de onde todos esses materiais que nós conhecemos, de onde eles vieram. How this what we see came to be exist. Como isso que nós vemos veio a existir. Before we know only maybe one step or two step before, no more, no, because no one knows. They put it in something beyond beyond our knowledge. E antigamente as pessoas colocavam isso como sendo muito além do nosso conhecimento. So you cannot go out of this box or out of this cycle or out of this let's say solar system or even out of this earth. Então você não conseguia sair dessa caixa ou desse planeta ou desse sistema solar. Now Mr. Cash opened this circles for us E o Sr. Cash in the abriu beginning esse círculo in the pra gente. beginning of his teaching, that this matter state, what you call it matter state, it I think we lost Jalal. O Jalal caiu. no, Yeah, I'm coming. You are back. You are back. Let me close this in the background. Maybe my system do not take it. So now what he is teaching, the creation of this matter, and he make it very simple to you when he made you make the nano coating, and then when he produced for you to make the ganses. E ele te ensinou como essa matéria é formada quando ele te ensinou, ele te explicou quando ele te ensinou a fazer o nanomaterial e depois os gansos. Now, for you, it's something new, something you know a little bit about, but even what you know about, you still look at it in the matter state. E para você é algo novo, por mais que você saiba um pouco sobre isso, você ainda olha isso no estado material, através do estado material. What is behind all of these? It's like, you know, only one thing we know is the magnet. A única, What they give us, north and south, you know, the magnet. a única coisa mais próxima que nós conhecíamos disso era o ímã, que tem a parte norte e a parte sul. And there is a magnetical field with this only iron, because only the iron which is magnetical field, and we can see it by putting a dust of iron, and we see the fields of the magnets. E apenas o ferro tem essa propriedade. A gente sabe porque se você pegar ferro, apenas o ferro tem essa propriedade, porque se você pegar o pó do ferro, você consegue ver o padrão do campo magnético do ímã. What he is coming with knowledge, that everything have this field. Even if you don't see it, you can
you can feel it, and you can work with it even if you don't see it. Mesmo que você não veja... Não, o Sr. Cash ele veio mostrar que tudo tem esse campo. E mesmo que você não veja, você pode trabalhar com ele. So he opened a little bit in our understanding that even when there is something happening and we do not see it, we can understand it from where it's coming and what it's the work of it. E agora a gente pode ver de onde vem isso e como que trabalha, como que funciona isso. It's exactly if we say night time in the dark. Before, we do not have this lights, we do not have this special glasses that we can see in the night. For us, night is it's a closed environment. We cannot do anything in it. We have fear from it, and we cannot work in this environment. We only work in the light. For now, for the scientists, the light is the matter state, because they see it, they feel it, they can manufacture it, they can shape it in any form they like. So the light for them is the matter state. Antes as pessoas se deparavam com a noite e não havia lâmpada, não havia nada para iluminar, não havia óculos de visão noturna. Então as pessoas tinham medo e só lidavam com o dia, trabalhavam de dia. E os cientistas associaram a luz como sendo a matéria. So, like the scientists, when they made the glasses, the night vision, now we can see in the night. So, yeah, the night exists, and there is a world in the night. We can do a lot of things. We can see a lot of things because we done something to enter this darkness. E aí os cientistas inventaram óculos de visão noturna e descobriram um mundo totalmente novo, que existe à noite. Então, eles conseguiram interagir com essa parte que ninguém nunca tinha interagido. So we started to investigate in this what the normal guys say, the darkness. We see we can live in the dark, we can work in the dark, we can study in the dark, we can enjoy in the dark. The same thing in the light, daylight. A gente pode interagir na noite, a gente pode viver, pode aprender, pode trabalhar e fazer coisas que a gente antes não fazia à noite. So now this world of the matter state, we came out to the world of the fields. E aí nós fomos para o mundo dos campos. Nós saímos da matéria e fomos para o mundo dos campos. Because now we understand it is the out of this matter state, it is also the beginning of this matter state. Can you repeat, Jalal? It is not only that the magnets which is giving the fields out, it is also the field which is creating this matter state. Não é apenas os ímãs que estão emitindo esses campos para deles, né, a partir deles. Toda a matéria aconteceu a partir desses campos. Wait. Let me change it to another thing. Jalal, let me stop share and I will share again because I did some mistake here. Okay. A Neiva apertou algum botão lá e eu permiti, daí ela ficou no controle da... Ok, Jalal. We find ourselves in this position. Nós nos as a normal matter state. Nós nos encontramos nessa posição aqui, como o estado da matéria normal. We know
this matter state is biology. Nós sabemos que esse estado material é formado de biologia. We know before the biology, there is the chemist, E antes disso vem a química. and we know before the chemist, there is the physics, E antes da química vem a física. and there is what we call a creator, E whatever name you put. também existe algo que nós chamamos de criador, seja qual for o nome que você der a isso. So all our knowledge or our science, it's working in only this three categories. Toda a ciência trabalhava apenas nessas três categorias. There is something before that, we don't know nothing about it, and we didn't open it because it is only theory. Tem algo que veio, existe algo que vem antes disso, mas a gente não sabia nada disso, era apenas teoria. And there is something after this, what we call life, and we don't know nothing about it. E We tem call it a spirit world. tem algo depois dessa matéria que a gente também não sabe nada a respeito, que nós chamamos de mundo espiritual. So all our knowledge, all our existence, it's in this circle. Então, todo o nosso conhecimento, toda a nossa existência ficava nesse círculo. Whatever we know after, it is like, you know, something we cannot achieve. And whatever we know before, something we didn't have any hand in it. We didn't have the choice. E a gente não tinha escolha, antes a gente não entendia esse conhecimento. Now Mr. Cash came and he's teaching us the start of the fields, O Sr. Cash veio e nos ensinou sobre o início dos campos, the start of the rays, o início dos raios, the start of the creation of plasma, o início da criação do plasma, the start of joining these plasmas as a group, o início desses plasmas começarem a se juntar como grupos, and these groups, when they join together by another groups, what they do, e esses grupos, quando eles se unem com outros grupos, o que eles fazem? and he taught us how to create all of these from the thin air. E ele nos ensinou como criar tudo isso a partir do ar. So in reality, he entered this world. Então, na realidade, nós entramos nesse mundo. And that's how we are making the matter state as a gases in nano-solid state from the fields. E é assim que nós fazemos o estado material do que você chama de gás nanossólido, a partir dos campos. Now we understand what this four field forces or more, what it can create, because we are mimicking the same what happened with the sun and earth. E agora nós podemos imitar o que essas quatro forças de campos que existem entre o Sol e a Terra, o que elas podem fazer. And then we came and we mimicked the same energy what the plants doing to extend life. E aí nós imitamos a mesma coisa que as plantas fazem para suster a vida delas. How it takes whatever in the environment and live without, you know, in reality, without eating.
como que ela pega do ambiente e ela não precisa de se alimentar. So in reality, he opened something in our mind and knowledge that there is something before and there is something after. Então, nós abrimos o conhecimento na nossa mente que nos mostra que havia algo antes e vai haver algo depois. Now, the first reality we understand as a human E a primeira realidade nós entendemos como humanos. from all these plasmas, you come to something. A partir de todos esses campos, você chegou em algo. As a man exists, Assim como o homem existe. the essence and the creator of this man, it's not outside. A essência e o criador desse homem não está fora dele. The essence of creation of this man is inside. A essência da criação desse homem está dentro dele. So whatever in our mind about this creator and how he can do from, from the stories, from the religions, from the books, Então, o que quer que a gente tenha aprendido que esse criador pode fazer a partir das religiões, das histórias, dos livros, so it exists inside you. na verdade, tudo isso existe dentro de você. So all this power which is related to the creator and what he can do, you have part of it inside you. Então, toda essa história do poder que o criador tem, na verdade, ele está dentro de você. So before the creator which created all this physicality, the bone, the color, the shape, the life. So if the creator created all of these and I have part of it inside, so it's also can create whatever inside. Então, se o criador criou você, sua forma, seus ossos, sua cor, tudo, e você tem parte do criador dentro de você, então você também pode criar o que você quiser dentro de você. So this made us ask questions. Isso nos fez fazer perguntas. But in a beautiful way, he didn't came first to the man, nothing to do with the man. He come to the what we know is the matter state, solid and liquid and gas. What do you mean, Jalal? Mr. Cash, when he approached Uhum. the man, the soul teaching, he didn't went come direct and teach about the soul Uhum. and the soul of the man and the soul of physicality and the relationship between them. He started from the matter. He started from the matter, yes. E o Sr. Cash, né, na sabedoria dele, ele veio e começou ensinando o homem não a partir da alma, mas a partir do estado material. So the man and his world is one, and the matter and its world, it's another one. O homem e o seu mundo é um, e o mundo e sua matéria é outro. So we open up the matter state, we understand it, because the chemists and the physics, they already opened this, what you call matter state, the nucleus, and he come and he said, okay, this one and this one, it's not in this shape. In reality, it is in this shape, and you can do it and you can see it. Então, o que a gente faz? A gente usa a física e a química para abrir o estado da matéria, para abrir o núcleo. Aí ele veio e falou, olha, isso aqui na verdade não tem bem essa forma, ele tem essa forma aqui. So we went and we made the ganses, and we took one of these ganses and we put it under the microscope, and we saw it is in this shape. Então a gente veio,
a gente fez o GANs, colocou no microscópio e nos deparamos que, na verdade, ele tem essa forma aqui. But there is a difference between this shape, what we see, and what they are teaching us in this shape, the H2O, let's say the water. E tem uma diferença entre essa forma que a gente achava que era antes, por exemplo, do H2O, e essa forma aqui que a gente descobriu que é a verdade. And then with the understanding, we understand that this shape it's in the matter state, and this shape it's the beginning before the matter state. It's one step before the matter state. Então a gente entendeu que esse aqui tem a ver com a matéria e esse formato aqui tem a ver com antes do estado material, no início. So we know about this shape and this knowledge. Now he opened for us this knowledge, E nós how já, it's created and how we can create. então nós já conhecíamos sobre esse conhecimento com a ciência tradicional e agora ele nos revelou esse conhecimento. Como isso funciona, como nós podemos criar isso. So it's not anymore it's secret. It's not anymore it's the creator. It's not anymore closed. Então não tem mais segredo, não tem mais criador, não tem mais algo fechado. And the most beautiful thing that it's not anymore only the doctors and professors who can understand this simple creation. E o mais bonito é que não é mais apenas médicos e cientistas que podem aprender sobre essa bela criação aqui. Anyone except this idea of understanding, he can do it. Qualquer um que comece a entender sobre isso pode fazer isso. So the thing that it's not in my hand, I don't know, or I am not intelligent enough to create or to understand or to study, it's out of the chute. Então a questão de dizer mais que não está mais no meu alcance, eu não consigo, eu não entendo, não consigo fazer isso, está fora de questão agora. With simple work, with simple explanation, you know what? It's not costed so much time to study. It's not costed so much millions of dollars to make, and it do not take much genius to be. E não precisa de tanto dinheiro, não precisa de tanto tempo, não precisa ser um gênio para você entender. So you are between two worlds. Então você está entre dois mundos. World which we still in, still work with the matter state, still work with the old approach to the real science of the creation. O mundo que nós ainda vivemos, né? Que tem a maneira de ver a ciência. And world which is now you are starting the first step in it. E o mundo que agora você está começando a dar os primeiros passos dentro dele. And you know, your first step, it's a huge step, a huge one. Sabe que o seu primeiro passo, na verdade, é um enorme passo. Because before this step, you have something called viruses, which can harm you, and you have no say. You only go to the doctors, and even the doctors, part of them, they do not understand what is affect this
body of the man to harm it. E antes desse conhecimento, você tinha um vi, tracinho urus, que eu não sei se eu posso falar essa palavra, e você não podia fazer nada a respeito disso. Você só podia ir no médico e não podia fazer nada a respeito disso. Now we understand that what is affect us, it is an energy package. E agora nós entendemos que é um pacote de energia. Give and take, Que dá e pega. and I can make similar to this energy package E eu posso fazer algo similar a esse pacote de energia. I can move it from one place to bring it to another place. Eu posso trazer ele de um lugar para outro. So it's still there, but it do not affect the human. Ele continua lá, mas não afeta mais o humano. Thousands of years of knowledge, thousands of years, 10,000, 100,000, million years of knowledge, you crack it yourself in hours. Milhares de anos de conhecimento e você quebra isso em horas. You, anyone you, whatever you are, whoever you are, Qualquer um de vocês, onde quer que você esteja. so you know it is a huge step from the old world to a new world of work. Então é um grande passo você sair de um velho mundo para um mundo onde você vai trabalhar de uma maneira nova. And it didn't take years of studies. It takes seconds and seconds and seconds to understand. Não leva anos e anos de estudo, leva segundos e segundos para você aprender. Make this box, nano-coated this wire, put it here, water, salt, voila, you have ganses, take the ganses. This is a magnet, it can pull this virus or this energy package from inside to outside. Você pega esse fio de cobre, nano-reveste, pega essa caixa, coloca sal e água e você consegue lidar com esse, digamos, pacote de energia. One, one energy package threaten the whole of humanity. You done it. This, it can process and it can deal with this energy package in 15 minutes. Problema que ameaçando a humanidade inteira e você pode lidar com isso em 20 minutos. When Mr. Cash came out in the video, it took exactly 15 minutes. Quando o Sr. Cash liberou o vídeo ensinando a fazer, ele levou exatamente 15 minutos. From the beginning of his opening the wires, nano-coated, put it in the water and salt, and start the reaction to create a magnet to take care of this energy pack. Desde o minuto que ele começou a descascar o fio e nano-revestir para fazer os GANs, que é um imã para lidar com esse pacote de energia, o total levou 15 minutos. So 15 minutes of this knowledge take over 1,000 of years of matter state knowledge. Então, 15 minutos desse conhecimento equivale a milhares de anos do conhecimento do estado material. So
what about 1 hour of this knowledge? Então, que tal 1 hora desse conhecimento? Jalal, can you wait me a second? We'll be very fast. I need to take some. Yeah, go ahead. So now I open one in the understanding. Now one thing I open in the matter state itself to understand it more. Third, it is easy. Então, eu abro o meu entendimento e depois abro o estado da matéria para entender melhor. E o terceiro é fácil. That means the third one, I can. Significa que o terceiro eu posso. This is a huge difference, guys. Isso é uma grande diferença, pessoal. In this world, you can't. In this world, you can. Então, agora, nesse mundo material, você pode. No outro mundo, você também pode. So, whatever in this world, if is it you as a human, you have a soul, you have emotion, and you have physicality. E nesse mundo você tem a sua alma, a emoção e a fisicalidade. Because you can now, that means everything here is open to you. You can do whatever you want. E agora, porque você pode, tudo é aberto para você. Tudo que você quiser fazer, você pode. I repeat it again. In this world, you can't. It's closed. You cannot? Yes, you cannot. I was mistaken. Não, vou You corrigir, pessoal. Ele disse o seguinte, que nesse mundo material você não can pode. not. Yeah. Here, you can. E aqui, nesse mundo, você pode. So this is the difference. Essa é a diferença. Here, you have no say. In this world, you have no say. You come, it exists there, you cannot do anything. Nesse mundo, você não tem escolha. Você vem, você existe lá e você não pode fazer nada. If you want to take something here, you must open, cut it out, makes whatever, you take it out, and it's okay. Here, you do not need to open anything. Here, you are working magnet to magnet. Uhum. You make a bigger magnet, this one will move from this place to this place. Nesse mundo material, você tem que abrir a matéria para você poder fazer alguma coisa. Já nesse mundo aqui, você apenas cria um ímã mais forte e esse outro ímã aqui vai se mover desse lugar para esse aqui. Here, you have all these colors. You cannot do anything with it. It's already exists. Aqui você tem todas essas cores. Você não pode fazer nada com isso, porque elas já existem. It's a closed environment. É um ambiente fechado. Here, you understand that you can change any color
to any color you want. Aqui você entende que você pode mudar qualquer cor para qualquer cor que você quiser. If someone here in this world look in this direction, he will say, this is a dream world. Se alguém aqui nesse mundo olhar nessa direção, ele vai dizer, ah, isso aí é o mundo dos sonhos. This is a magic world. É o mundo mágico. This is the prophet world. É o mundo dos profetas. But you are already entered this world. Mas você já entrou nesse mundo. And look to yourself, you are not in dream world, you are not magic world, magician, and you are not prophet. E olhe para você, você já entrou nesse mundo. Você não está no mundo mágico, você não está no mundo dos sonhos, nem no mundo dos profetas. Now, we open, in this world, we opened the man. E agora, nesse mundo, nós abrimos o homem. Because now we are entered this world. Now we need to work in the law of this world. Que agora a gente está dentro desse mundo, temos que trabalhar com as leis desse mundo. The law of this world say you have energy source. A lei desse mundo diz que você tem uma fonte de energia. You have something you call a filter. Você tem algo que você chama de filtro. Which through this filter, it gives you whatever color you want. Através desse filtro, ele te dá a cor que você quiser. So you choose whatever color you want. Então, você escolhe a cor que você quer. Here, the color of this one is, let's say, hydrogen. Aqui, a cor desse aqui é, digamos, um hidrogênio. Here, the color of this blue one is, let's say, carbon. E esse azul aqui, digamos que é o carbono. Here, the color of this one, let's say, gold. E esse aqui, digamos que é o ouro. Here, plutonium. Esse aqui é o plutônio. I cannot do anything with it. I cannot change it. It is a closed environment. Eu não posso fazer nada com isso, eu não posso mudá-lo, porque é um ambiente fechado. Here, I choose what kind of energy I give or energy I take. I can change the outside color. Aqui eu escolho que tipo de energia eu pego, que tipo de energia eu dou, e eu posso mudar a cor externa. So you are telling me if I change to a green one, that means I can fly because this one is a hydrogen. Então, digamos que se eu mudar esse aqui, eu posso voar, porque esse verde é um hidrogênio. No, you do not need to change to hydrogen. Não, você não precisa mudar para hidrogênio. You are only need to understand how much force, gravitational, magnetical, captured you here on Earth, and how much you give balance field from your side, gravitational, magnetical, to be in balance field. Você só tem que entender que força você está pegando magnética e gravitacionalmente para equilibrar com esse ambiente aqui. You are changed to this Earth because Earth is very big and it's have powerful magnet.
Você mudou por causa da Terra, porque a Terra ela é muito grande, ela é um imã muito poderoso. But because you have the mind of this guy here, I can't. That's why you do not use your power. E porque você não tem a mente desse cara aqui que diz eu posso, por isso você não usa seu poder. Why? Because you are using the physicality of this guy. Porque você está usando a fisicalidade desse carinha aqui. So you are attached to it. Então você está apegada, você está preso nela. This physicality belongs to Earth. Mas essa fisicalidade pertence à Terra, It is part of Earth. é parte da Terra. Now, if you ask Earth to give you this physicality to go above, out, maybe it allowed you. Agora, se você pedir para essa fisicalidade, ask for the physicality or for the earth? Can you Is there a repeat? difference if you ask the physicality or you ask Earth? Yeah. Então, o Jalal falou assim, se você pedir para a sua fisicalidade ou para a Terra, para você sair fora dela, ela vai deixar. Aí eu perguntei, mas você está falando da fisicalidade ou da Terra? Ele falou, não tem diferença se for a fisicalidade ou a Terra. I will put it in a small thing. All of us know, and all of us, we see it in the movies and we see it in our life, and we do it. Eu vou colocar aqui um exemplo que todos nós vemos em filmes e nós fazemos A isso. house Uma casa with a beautiful entity inside. com uma bela entidade dentro. If you are a man, this is a beautiful lady. Se você é um homem, então lá dentro tem uma bela mulher. And if you are a lady, here is a beautiful man. Se você é uma mulher, digamos que lá dentro tem um belo homem. And here is someone who is controlling the house. E aqui tem alguém que está no controle dessa casa. If you want relationship with what I have, my children, you have to come and be inside this house. Se você quer ter algum tipo de relacionamento com os meus filhos, ele diz, você tem que vir e entrar dentro dessa casa. They are not allowed to go out of this house. Eles não são permitidos sair dessa casa. So, are you coming and you kidnap this man or this lady? No, you cannot. E aí o que você faz? Você vem e sequestra eles? Não, você não pode fazer isso. Because whatever you do, you're still in the walls of this house. Porque o que quer que você faça, você ainda está no mundo dessa casa. It is only when you are strong enough É apenas quando você for forte o suficiente to bring whatever you want to you. para trazer o que quer que você queira para você. Because you worked very hard or you asked and they accept. Porque você trabalhou duro e pediu e eles aceitaram. This is in reality what's happening. Your physicality is coming out of the interaction of the fields between the sun and earth, and it created from earth. Isso é o que está acontecendo. Sua fisicalidade está saindo dessa interação de campos que acontece entre o Sol e a Terra. So
your soul, your soul coming from the above fields, E a sua from alma here. veio, a sua alma veio dos campos que estão acima, ela veio daqui. So this soul want to take this physicality above. Então essa alma quer levar essa fisicalidade para cima. If this is your daughter, do you accept? Se You essa, cannot accept because you have fear. se essa fosse sua filha, você iria aceitar? Não, você não iria, porque você ia ficar com medo. If this guy do not show that he is strong enough to carry out and care about this physicality, my child, I cannot give it Se away. esse carinha não mostrar que ele é esperto o suficiente, poderoso o suficiente para cuidar da fisicalidade dela e dela como um todo, eu não vou permitir isso. And you cannot steal. E você não pode roubar. So you have to accommodate. Então, tudo trabalha com acomodação. How you accommodate? What the meaning of accommodation? Qual o significado de acomodação? That means I show a balanced field with the other plasma. Então, eu tenho que mostrar um campo, uma força de campo equilibrada com outros plasmas. Now, where is your strength? Agora, onde está a sua força? Is it the strength of physicality? The strength of physicality is related to the earth, the same strength of earth. Será que é a força da fisicalidade? A sua força da fisicalidade está relacionada com a Terra, a mesma força que a Terra. You need the higher strength. What is the higher strength? Você precisa da força mais elevada. E qual é ela? It is the soul. É a alma. Okay. Who is controlling this energy? Higher source. E quem está controlando essa fonte de energia mais elevada? It is the emotion. É a emoção. But the problem, the emotion is already connected to the physicality. O problema é que a emoção já está conectada à fisicalidade. So it's you who is in charge to make this emotion to work in the level of the soul. Então é você que está no comando para fazer a sua emoção trabalhar no nível da alma. Change the emotion. Mude a emoção. Change the direction of the emotion. Mude a direção da emoção. You remember one time we taught about the hands. Lembra uma vez que nós ensinamos sobre as mãos? You need to accommodate. Precisa de acomodação. Accommodation, that means you have to be similar strength to give and take. Acomodação significa que você tem que ter a mesma força para poder dar e pegar. That you make a balance field. Para que você faça um campo equilibrado. There is no push, there is no pull. Um equilíbrio de campos. Então não vai haver nenhum puxar, nenhum empurrar. It's like, you know, a mother and a child. É como uma mãe e um bebê. This child cannot go out because he needed the mother. Esse bebê não pode sair porque ele precisa da mãe. And the mother cannot let go the child because she's afraid of his existence.
E a mãe não consegue deixar ele ir porque ela teme pela sua existência. It is only when this child become equal in the strength with the mother. Ela só deixará apenas quando essa criança ficar igual em força Then he com can relação go, à sua mãe. then he can travel, then he can go another city, another world, another, you see? Então ele pode viajar para outra cidade, para outros mundos. Still connected with the mother, but the mother have no fear of his existence. He can take care of himself. Ele ainda está conectado com a mãe, mas a mãe não teme mais pela sua existência. Ele pode cuidar de si mesmo. This child in this house, he can go wherever he wants, he can pick whatever he wants, he can eat, he can drink, and inside this house. E essa criança dentro dessa casa, ela pode fazer o que ela quiser, ir para onde ela quiser, pegar o que ela quiser. But he cannot do it with the other houses here. Mas ele não pode fazer isso com outras casas que existem aqui. He cannot. Ele não pode. He cannot just enter and eat, or enter this and drink, or enter here and sleep, or enter here and take the money. Ele não pode entrar aqui e dormir, entrar ali e comer, entrar aqui e pegar o dinheiro. Really, we are doing it all the time. E, na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. And in the essence of understanding, there is no difference. Na essência do entendimento, não há diferença. Just ask yourself, if you have a child, do you let him go outside? Pergunte-se a si mesmo, se você tivesse um filho, And pequeno, você deixaria ele sair de casa? And if my child went and he is hungry, he need to go to the fridge, because now here in this house, he knows if he is hungry, he go to the fridge, open the fridge, he can eat whatever there, or he go to the kitchen and he can do whatever. E você sabe que se ele estiver com fome, ele pode ir na geladeira e comer alguma coisa. Here there is another law. He cannot enter a house and he go to a fridge, because these children here in this house, that will be a threat. E aqui existe outra lei, ele não pode simplesmente ir ali e comer o que ele quiser, porque para essa criança dessa outra casa vai ser uma ameaça. So what is the difference in understanding this world of earth and this world of the universe? Então, qual a diferença entre esse mundo da Terra e esse mundo do universo? If you are not strong enough to carry energy with you, that you do not need to enter any house, you do not need to take any energy from anyone. Se você não é esperto o suficiente para ter toda a energia que você precisa com você, para que você não precise entrar em outras casas e pegar o que você precisa. This is the fear of Mr. Cash for you. Esse é o temor do Sr. Cash por você. In 5 minutes, he can teach you how to make your own spaceship. In 5 minutes, I am sure, because in the teaching, I came to this conclusion. E eu tenho certeza que ele pode te ensinar em 5 minutos você fazer uma espaçonave, porque nos ensinamentos eu cheguei a essa conclusão. This maghraf, what we are doing with the wires, and we are taking this simple weak energy, we call it AC. He said, in 5 minutes, I can make this, what you call maghraf, make it a spaceship for you, and you can travel with it. Sabe esse magrave que você pega a corrente alternada e faz coisas com ele? O Sr. Cash diz que em 5 minutos você pode pegar ele e fazer ele virar uma espaçonave. But you do not have the knowledge to live outside, this one centimeter. Mas você não tem o conhecimento para viver fora desse 1 centímetro. First,
you don't know how to drive. Second, you do not have GPS where to go, where you stay and where you come out of. Primeiro, você não sabe dirigir. Segundo, você não tem um GPS para saber onde você está ou de onde você veio. And you cannot see in front of you. You are blind. E você não pode chegar um palmo na sua frente, você é cego. You know, like you put a wheel in a box and it's dark. You cannot see what is outside. É que nem você colocar uma roda de carro dentro de uma caixa e você não pode mais ver porque agora está escuro. Be like Mr. Cash as a father and make a box as a car, put an engine in it, put a wheels in it, put your child in it without you cannot see anything outside, and you tell him, okay, just push this one, you will move. Can you trust this? Can you do that? Pega seu filho, pega uma caixa, coloca 4 rodas nela e deixa ele lá dentro, não consegue ver nada, e você consegue colocar seu filho lá dentro e falar, agora vai, aperta esse botão e anda. Can you do that? Será que você pode fazer isso? Será que você faria isso, né? Yourself, and you are grown up, you cannot do it because you don't know where you will end. How you do it to your child? Do you put your child in this box and okay, just here's the key and go? Você, crescido, não faria isso? Imagina se você colocaria o seu filho lá dentro. It's the same thing. É a mesma situação. But now he's teaching you to use your imagination. Mas agora ele está te ensinando a usar a sua imaginação. It exists. And when something exists, that means it have a velocity, it have a strength, it have energy, and it have its own what we call plasma. Então, se isso existe, significa que ele tem seu próprio campo, sua própria energia, seu próprio plasma. No, use a dream. Não, não, é apenas um sonho. In this world, a dream exists. Mas nesse sonho, nesse mundo, o sonho existe. And because it exists, you can use it. E porque ele existe, você pode usá-lo. It's part of you. It's not outside you. Ele é parte de você, não está fora de você. So if it's part of you, you can control it. Então, se ele é parte de você, você pode controlá-lo. You can travel with it, you can sleep with it, you can play with it, you can laugh with it. Você pode viajar com isso, dormir com isso, brincar com isso. Because now you are in the world of you can. Porque agora você está no mundo do você pode. When I came today, I did want to ask any one of you, anyone tried to do something? Hoje, antes de We know começar, we have the books and we are making cup 1, let's say. nós temos a caixa, estamos fazendo o copo 1, por exemplo. And we know the color of whatever it's inside here, whatever color. E nós sabemos a cor do que quer que esteja aqui dentro. Did we try to change this color to this color? Será que a gente tentou mudar essa cor para essa cor? If you can do it, you can do it with your body. Se você pode fazer isso, você também pode fazer com a sua cor.
whatever you do in this box, you can do with your physicality. O que quer que você faça com essa caixa, você também pode fazer na fisicalidade. Because there is no difference between this box and the bigger box. You call it the physicality of the man. Porque não tem nenhuma diferença entre essa caixa e essa caixa grande que você chama de fisicalidade do homem. If you take a grams of this, what you call gases, and you put it in a reactor, and you see this reactor when it's moved, this one from 10 kilogram weight, it goes to 6 kilogram. Only when this reactor is rotating, Yeah. and this inside it's not more than 5 grams, and this is gases. Okay, you have a gases inside, you have not 5 grams, you have thousands of grams, and it's not one kind of gas, it is diversity, multi gases. Se com 5 gramas de GANs você pode colocar no reator e fazer esses 10 quilos serem reduzidos para 6, imagina com essa quantidade de GANs que você tem no seu corpo, com milhares de gramas que você tem de GANs no seu corpo, e não é apenas um GANs, um tipo de GANs, é uma infinidade de tipos de GANs no seu corpo. And for this object losing this energy, and it's still there, nothing happened to it, you didn't minimize it, it's still there, but from 10 kilo went to 6 kilo, and now you can go, let's say if you go 5 kilo, now you are in balance between earth and this object. You can do the same thing with your body. Uhum. Então, você consegue, com esse GANs, girando no reator, você consegue reduzir de 10 quilos para 6, por exemplo. E digamos que você chegue em 5, você já consegue entrar em equilíbrio com a Terra e flutuar. Você também pode fazer isso com o seu corpo. Because this 10, it is between the weight and the mass. Porque esses 10 quilos está entre o peso e a massa. When you become in balance between the mass and the weight, you are in balance field between the gravity and the magnetic. Porque quando você está em equilíbrio entre a massa e o peso, significa que você está em equilíbrio entre o magnético e o gravitacional. If you are the same thing, you as a human, gravitational and magnetical, with Earth, let's say the same thing here. E a mesma coisa com você, com relação à Terra e envolvendo o campo magnético e gravitacional. You need to be in balance field between gravitational and magnetical. What does that mean? Between yours, Yes, your gravitational, your magnetic, você tem in que respect to Earth. você tem que ter um equilíbrio entre o seu magnético e gravitacional com relação à Terra. You know the difference, it's not more than 2%. E a diferença não é mais do que 2%. 2% of what? 2% to change to be equal gravitational magnetical. Você precisa de mudar apenas 2% para ter um equilíbrio entre o magnético e o gravitacional. I am telling you, what is the difference between the right hand and the left hand? Eu tô te falando, qual a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? Tell me, what is the difference between what you inhale inside you as air and what you exhale? Qual a diferença entre o que você inala como ar e o que você exala? Can someone tell me, please, Alguém what is pode- the difference between what you inhale inside
and what you exhale outside. Alguém pode me dizer a diferença do que você põe para dentro e coloca para fora quando você respira? I think How much you take? quanto você fica com isso? O quanto disso que fica com você? You take 16, let's say, oxygen. Você põe para dentro 16, que é o oxigênio. You give out 14 as a carbon, Você libera 14 como carbono. or you give out 12, let's say. Ou você coloca para fora 12, digamos. So what is the difference between 16 and 12? This is what you are shortage of. This is what you need. Então, qual a diferença entre esse 16 e o 14? É isso o que você precisa? How many percent? 4. How many percent is the 4 between 16 and 12? E How many percent? quantos por cento de diferença dá entre o 16 e o 12? X2, 2%. 25. What 25? Não? 3.2. 2 and how much? 2.2, 2.2 you need. 2,2% você precisa. That's all what you want. Isso é tudo que você precisa. So the difference between your gravitational magnetic field, you can see it in your hand. Então, a diferença entre o seu magnético gravitacional você pode ver em suas mãos. What is the difference between your left? Your left brain and your right brain, and what is the difference now between the left hand and the right hand? Qual a diferença entre a parte esquerda e direita do seu cérebro e entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? What is the difference between copper and zinc? Qual a diferença entre cobre e zinco? We are mimicking the same what is inside our body. We are making gases, the same what we are doing inside our body. Nós estamos imitando isso sem perceber. Nós estamos fazendo GANs, que são os mesmos que nós temos dentro de nosso corpo. You put this two in a box and you create gases. Você coloca esses dois numa caixa e cria GANs. How much percent it's difference between copper and zinc in respect? Quantos por cento é o cobre diferente do zinco? Copper 59, Cobre 59. zinc 60, 65. Zinco é 60, 65. So I can say 60, and I can say 61, and I can say 62, and I can say 63. Eu posso dizer 60, 61, 63. So take the percentage between them to make a balance field between them. How much it will be? Então, I don't think it's more than 2%. tire a porcentagem de diferença entre eles para criar um equilíbrio de campo entre eles. Eu acho que não vai ser muito mais do que 2%. So if I have GANs of zinc and a GANs of copper, and they are in balance field, what will happen? Is there a gravitational in respect to the other, or there is a magnetic in respect to the other? Então, se eu pego o zinco e o cobre e crio um equilíbrio entre eles, será que tem algum que é magnético com relação ao outro ou gravitacional com relação ao outro? So if they are in balance field, this is the copper and this is the, let's say, the zinc. Então, esse é o cobre, esse é o zinco. And now
I managed to create a balanced field between them. That means no one stronger than no one. No one can push anyone and no one can pull anyone. What I done? E aí eles entraram em equilíbrio, ninguém pode empurrar nem puxar o outro. O que eu fiz então? What that mean balance field, guys? Anyone understand what mean balance field? Balance field, that mean you keep your distance, I keep my distance. Isso. There's no one push anyone out, no one pull anyone in. This is accommodation. Accommodation. É. Então, pessoal, o que ele está dizendo é que vocês têm que entender o que é um campo equilibrado. Significa que ninguém está empurrando nem puxando ninguém, que é a mesma coisa que a acomodação que nós falamos agora há pouco. So tell me, please, what is the difference between left side of your brain and the right side of your brain? Então, me diga, por favor, qual a diferença entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro? Now, you go a higher. What is the difference now? Soul of the man and soul of physicality. E aí você vai um passo acima. E qual a diferença agora? Agora você tem a alma do homem e a alma da fisicalidade. If you say soul of the man is the zinc, okay, and soul of physicality is the copper, okay, I am with you. Make it balanced field. Se você diz que a alma do homem é o zinco e a alma da fisicalidade é o cobre, eu concordo com você. Então, ok, agora faça um equilíbrio entre esses campos. Make it balanced field. Who is controlling in the interaction between the two? Who is controlling the interaction between the soul and the physicality? It's the emotion. Então, quem está controlando a interação entre os dois? Quem controla o equilíbrio entre os dois é a emoção. That means you have a reactor which control the energy here and the energy here to make them balance. You call it this emotion. Então você tem um reator que pega a energia daqui e a energia daqui e põe em equilíbrio, e isso é a emoção. I hope I answered your question, Claudia. Espero It's que eu very, tenha very important question. respondido sua pergunta, Cláudia. Yes, Jalal, was amazing this class today. Was brilliant. Thank you. This is from the beginning to the end. Yes. And it's the same thing. It's the same thing. When you come to a balance between the old knowledge and it exists, it needs to be respected because we came through it, and the new knowledge. Only when you make a balance between the two. É a mesma coisa de você pegar o conhecimento antigo que está aí, que nós temos que ter respeito, porque nós começamos a partir dele, e você pega esse novo conhecimento e você faz um equilíbrio entre eles. But the point is how we can change the emotion. Jalal, this is why the guns stop producing after like 3 days if you do barely nano coating with fire, because now they are in balance, Maghreb position, they are balanced, they stop producing. Balance. Yes, no one pull, no one push. Então eu perguntei para o Jalal e ele concordou. Eu disse, Jalal, por isso que às vezes a gente faz um copo e ele depois de 3 dias para de produzir quando a gente faz um nano meia boca assim no fogo. Ele falou sim, porque ele entrou em equilíbrio, ele se acomodou, ninguém puxa, ninguém empurra mais. Cláudia. A pergunta da Cláudia foi, sim, mas o ponto é como nós podemos mudar a emoção. Cláudia, what is the emotion which is when you walk, you feel yourself, you are flying. What is the sensation? What is the emotion you are in that even when you are walking, you are like a flying? Cláudia, qual é a emoção que você sente? Que emoção é essa quando você está andando e mesmo você andando, você se sente voando? He said happy? in the class, it's the same dancing, it's the same when we are happy. Happy. Okay. Yeah. Where is the position when you are and you're what you love? Is it a
an ice cream or a chocolate or a man or a child or a dog, whatever, when you do not see anyone anymore. You E are only this, what you love, and you. o que que acontece quando você tem algo, alguém que você ama perto de você, seja um chocolate, ou um homem, ou um filho, e não existe mais ninguém além de vocês dois? It you call love. Se chama isso de amor. Mr. Cash brought it in a way. You see, he said, when you are in a stadium where there is a football match, Uhum. and all these people who are sitting in this chairs in the stadium, Yeah. and you and your lover sitting here, who's this lover? It's a man who is a player, or a man who is sitting beside you, or a woman which she's sitting beside you, and you are in the position of love. So do you hear anyone of the crowds, or do you see anyone of the crowds? O Sr. Cash diz assim, imagina que você está num estádio com aquela multidão e a pessoa que você ama está lá no campo jogando ou está sentado na arquibancada do seu lado e você não consegue mais ouvir a multidão porque você só está prestando atenção na pessoa que você ama. Do you come to this position when there is no one else, only you and you whom you love? Você já chegou nessa posição onde não existe mais ninguém, apenas você e a pessoa amada? And no one, no, you do not see anyone, you do not hear anyone, you do not care about anyone. You are in this level of love. You are deep, you are glued with your who is loving, you are in love with. Você não liga para mais ninguém, você não liga mais para nada, você está como se fosse colado com a pessoa que você ama. So this is what we call, this is a magraph position. E isso é o que chamamos de uma posição magrave. That means this plasma and this plasma, they join together to become one. Isso significa que esse plasma e esse outro plasma se uniram para se tornar um. We are doing it. Nós estamos fazendo isso. You know, you are flying every second of your life when you are walking. E você percebe que você está voando a cada segundo da sua vida quando você está andando. You don't know that the last point of plasma of your feet, it have a distance gap between itself and Earth. Você já parou para perceber que a parte mais baixa do seu pé lá embaixo tem um espaço entre você e a Terra? Because in reality, it is a plasma and it have field, Porque na realidade ela é um plasma magnetical field. e ela tem um campo magnético. Do you know that? And also the universal community. We look up to the sky, but they are here, right there, right close to you, you know? No. Well, now we are speaking about us, about human. We are Yeah. human. Do any cell in reality, I can say this two cell is one, or there is a distance even when it is nano millimeter between. So inside, you will see it like this. Everyone have a distance gap. It maintain its own position. Até You see it as one, but in reality, it's so big. Até uma célula que você vê como sendo uma só, mas se você olhar mais próximo, você vai ver que existe uma diferença, um espaço entre elas. But they are in loop. Mas They are connected in loop. elas estão conectadas em um looping.
But it is a plasma, its own. Mas é um plasma por si só. So even when you are standing between Earth and you, there is a distance gap. Mesmo quando você e a Terra, e existe um espaçamento, uma distância entre você e a Terra. This distance gap, in our knowledge, we call it gravitational magnetical position. Essa distância, no nosso conhecimento, nós chamamos de posicionamento magnético e gravitacional. So increase this distance, gravitational magnetical positioning. You will fly. Então, apenas aumente essa distância desse posicionamento magnético gravitacional e você irá voar. You know, when you take your leg from one place to another place to walk, you are already taking out one. But because you are not sure that you can sustain this position unless you are putting it in Earth, this is your reference point. Earth is your reference point. It's like what we said about the old world and the new world. A matter state is our reference. You say, Jalal, So, when you put one leg and you will put the other after, it's like you're flying? you are flying. Yeah. You need one push and one knowledge. Uhum. No more. Ele está dizendo que, sabe quando você dá um passo e você vai dar o outro, naquele momento você está voando. Tudo que você precisa é de um empurrãozinho e do conhecimento. Look to the understanding. Olhe para o entendimento. In this world, we thought it is a fixed position. We cannot do anything about it. We are put in this box and we cannot go out of it. Nesse mundo, a gente pensa que a gente não tem escolha, a gente foi colocado nessa caixa e não tem o que fazer sobre isso. So even our energy level is already fixed in this position. I cannot do anything more. Então, até a nossa posição já está fixada nesse nível. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Até o nosso nível de energia. Here in this position, you do not have this shape. You have this shape. Aqui nessa posição você não tem aquela forma, você tem essa forma. It's not one. Não é apenas um. And it do not have fixed shape. E não tem uma forma fixa. It do not have fixed color. Não tem uma cor fixada. You can change these gases to this color. You can change these gases to this color. Você pode mudar esses ganchos para essa cor ou mudar esses ganchos para essa outra cor. Only what you need to do, you change energy level. Tudo que você precisa fazer é mudar o nível de energia. Here in this world, energy level, that means AC, or you put plus or minus, volt or watt. Aqui nesse mundo, você chama isso de corrente alternada. Você pode colocar mais ou menos volts ou watts. Here in this world, we call it magnetical or gravitational. It's the same thing. Aqui nesse mundo nós chamamos de magnético e gravitacional, mas é a mesma coisa. Here you cannot do anything with it because this is only exists in Earth. Volt and watt, it's here, earthly positioning. Aqui nesse mundo você não pode fazer nada com isso, porque com esses watts e esses volts, porque isso tem a ver com a Terra. Here, magnetical and gravitational, it is attached to the universe. Aqui o magnético e o gravitacional está atrelado ao universo. So now who is putting condition on you not to fly? Então quem está colocando essa condição de você não voar? One thing. Uma coisa. One thing. You are not anymore a matter state. You are gas state. Você tem que entender que você não é mais estado material, você é estado gans. They deceive us. Eles nos enganaram.
not on purpose. Let's say I am a good thinker, not on purpose, because they uh, uh, lack of knowledge. Não por maldade, é por falta de conhecimento. Now we understand. Now we have the knowledge. We are not matter state. There's no matter state inside us. From inside outside, there's no matter state. Agora, Never. nós entendemos, não tem e nunca houve estado material dentro da gente. I have a fields, I have a gases, and I have a plasma. Eu tenho campos, eu tenho GANs e tenho plasma. Now you go back to your books. If you can change what we have, a white color, let's say, a white color, the ZNO or CO2 or copper to another color, or we have CH3, red one, you change this gases to another color by adding something outside. Now, believe me, this is you, the box. Inside you, you can change any color you want. Do mesmo jeito que você pode mudar na sua caixa, no seu coletor de GAN, você pode mudar o CO2 para CH3, para CO. E você é a mesma coisa que essa caixa. Você pode mudar dentro de você o que você quiser. Your skin, they told us it is a matter state and it is fixed and you cannot do anything with it. Eles dizem para você que a sua pele é o estado material e você não pode fazer nada com relação a isso. Mr. Cash telling us your skin is coming out of 3 layers of interaction of fields. Sr. Cash diz que a sua pele é formada a partir da interação de 3 camadas de campos. 1, matter state color. Uma tem a cor do estado material. 1, emotion state color. É a parte emocional. 1, soul state color. E o outro, eu vou pôr em vermelho aqui, é a cor da alma. These 3 colors make your skin. Essas 3 cores fazem sua pele. Change any energy level, gravitational, magnetical. You see, I'm not speaking about volt and watt as a matter state. There is no vibration. There is no frequency. This is a plasma state. Mude qualquer magnético ou gravitacional no seu corpo. Não estou falando de volts ou watts. Não tem vibração aqui. Não estou falando do estado material. Change magnetical and gravitational. Who can change this? Mude o magnético e o gravitacional. E quem pode mudar Who isso? have the key? Quem tem a chave? Who have the key? Quem tem a chave? Something you call emotion. Algo que você Yes. chama de emoção. So work with what you have. Então trabalhe com o que você já tem. But first, go to your gases. You are doing it in the matter state because we are still in the matter state. We want to see if we can do it. So go and change what is inside this box. Primeiro vá para os GANs, porque você está preso no estado material, então mude os GANs lá dentro para você ver que você pode fazer isso. From this color to this color. Então mude dessa cor para essa outra. And take the understanding. What is the understanding? What is the science behind it? Então pegue o entendimento. Qual é a ciência por trás disso? Maybe you need one device in this hand to change this color. Talvez você precise de um dispositivo nessa mão para mudar essa cor. Maybe you need one thought in this position to change this color. Talvez você precise de um pensamento nessa posição para mudar essa cor. Believe me, guys, this technology, it is very, very simple that you will never, ever believe it. Acredite em mim, pessoal, essa tecnologia é tão simples que você
Nunca acreditaria nela. Because what we learn, you cannot have a good things unless you work very hard for it. Porque a gente aprende que você não pode ter coisas boas a menos que você trabalhe muito duro para isso. You cannot be a doctor in one day. You need to study 20, 30 years, and not studying. You need to be intelligent. E você não pode ser um médico em um dia, você tem que estudar 20, 30 anos. And you cannot be a messenger or a prophet because there is no exist anymore to messenger or a prophet. E você não pode ser mais um mensageiro ou um profeta porque não tem mais existência para mensageiro e profeta. And no one can, if you don't have a hand, can create a hand. E mesmo que você não tenha uma mão, você pode criar a sua mão. How can you? You are human. You are not a God. You are not what? God. Como você pode? Você é humano, você não é Deus. So it's you who decide. You want to be in this, you can't, or you want to go in this where you can. Você quer estar nessa parte aqui onde você não pode ou nessa aqui que você pode? And it do not take thousands of years. It Isso não, takes seconds. você não precisa de milhares de anos, leva apenas segundos. Change the condition. Mude a condição. Who can change the condition? Who can change your mood? Quem pode mudar a condição? Quem pode mudar o seu humor? Who can change from sadness to laughness? Quem pode mudar de tristeza para o riso? From one position when you are really sad and gravitational to be happy. E de uma posição em que você está muito triste, você muda para o gravitacional e fica feliz. Who can change the position of taking to give? Quem pode mudar a posição de pegar para dar? No one can prevent you from giving. Ninguém pode te impedir de dar. And you know what? If you give with your hand, it is the weakest. With your hand, If you give something matter state, it is the weakest. e se você dá algo que é material, isso é o mais fraco. You will be very fortunate if you can give from your soul. Você vai ser muito feliz se você puder dar da sua alma. You will be very fortunate if you can give from your soul. Vai ser muito sortudo se você puder dar a partir de sua alma. You know why? Sabe por quê? Because it's deep in a closet. You need to find this treasure. Where is it? Porque está escondido no seu armário. Você precisa achar esse And tesouro. then open it in any shape, any form. To give, that means you open it. Então, abrir de qualquer forma ou maneira, para você poder dar. And once it's open, finished. E uma vez que abriu, já está terminado. But you know when you say, once you know the truth, finish. É como se diz, uma vez que você sabe a verdade, acabou. But we need to see it. We are waiting for it to exist. I wonder. Mas a gente continua querendo ver para crer que existe. We're still asking a lot of questions. A gente continua fazendo várias perguntas. I don't think it's for us. These questions when we ask when Mitra comes, when the Mahdi comes, when the Creator comes, when we can fly, when we can do. It's not for us. I don't think it's for us.
Eu acho que essa pergunta não é para nós, quando o Messias chegar e a gente poder voar. It is for the others that we are doing. Yes, we are right. É para os outros que nós estamos fazendo isso. E sim, nós estamos corretos. So you're still concerned about the matter state, Então você ainda está preocupado com o estado material. a confirmation of existence that you are right in what you are doing. Confirmação na existência de que você está certo no que você está fazendo. You know, it's like a man who is sitting with his loved one in a stadium or anywhere, and he see where is the camera when it's come to his position. Now he kiss his girlfriend, or the girlfriend kiss her boyfriend. That means they want to confirm to the others that they are in love. Uhum. That will never happen. É como no estádio, né, lá nos Estados Unidos, que tem um casal, e aí a câmera do estádio filma eles e eles se beijam para confirmar para todo mundo que eles se amam, mas isso nunca vai acontecer. Do you love me? Você Yes, me I ama? love you, but you didn't tell me. Você me ama? Sim, eu te amo, mas você não me disse. We always want to confirm in matter state. A gente sempre quer confirmar no estado material. But soul and emotion do not work in the matter state. Mas a alma e a emoção não trabalham no estado da matéria. You cannot see them in the matter state. Você não pode vê-las no estado material. Why you want them to manifest in the matter state? Por que você quer que eles se manifestem no estado da matéria? Like you can see only dogs, and you come to Danielo, said, Danielo, I want to see you. Oh, wait a minute, my friend, but your eyes only see dogs, so I have to become a dog for you to see me. Yes, I want to see you. Uhum. Imagina que você só consegue ver cachorros. Aí você quer interagir com o Danilo. Não, então você vai ter que se transformar no cachorro para ele poder te ver. So do you want to see your soul? Então você quer ver sua alma? You want it to be a human? Você quer ser um humano? And don't forget, human, that means you're still animal. E não se esqueça, humano significa que você ainda é um animal. So do you want your soul to manifest itself as animal for you to see? Então você quer que a sua alma se manifeste como um animal para que você possa vê-la? Or you want your soul to manifest as a light to see? Ou você quer que a sua alma se manifeste como uma luz para que você possa vê-la? And if you choose the second one, you are also wrong, because even the light is the matter. Se você escolheu a segunda opção, você também está errado, porque até a luz está no estado material. Or it is the weakest in the plasma. Sorry? All? It is the weakest in the plasma. Que na verdade o estado material é a parte mais baixa de todo o plasma. Mais fraca. So now you are between two fires. Agora você está entre dois fogos. How I can convince the other who is with me as a people, because they only work in the matter state. Como eu posso convencer as pessoas que estão comigo? Porque eles ainda trabalham somente no estado material. And how I convince myself that I am doing the right thing. E como eu convenço a mim mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? So I joined this group. At least when I say, oh, I traveled yesterday, yeah, in a way they can't believe me. Então eu me junto a esse grupo e eu digo, eu viajei ontem, daí todo mundo vai acreditar em mim. You see? Yeah.
It's all about confirmation. Yeah, Because we are so immature. we are not wrong in a way. We just, this is the first step, you know, from this world to the universe. Mas a gente não está errado de certa maneira, porque esse é o primeiro passo em direção ao universo. And the beauty, the beauty when Mr. K said, you are already in it. You are already in it. So don't. Sorry, Jalal? Don't what? I think we lost Jalal. Pessoal, acho que o Jalal caiu. I am back. Yeah, the beauty is what? The beauty that Mr. K said, don't be afraid. You are already in the universe. You are already accepted. E como o Sr. Cash diz, ele diz, né? Não tenha medo, você já está no universo, você já aceitou isso. That means your soul is accepted to be part of the universal community. Significa que sua alma foi aceitada para ser parte da comunidade universal. You know, I put it like this. We are in a village, all of us, we are in a village, É tipo assim, todos nós estamos aqui nessa vila and we see through this village there is a school. e nós vemos que nessa vila tem uma escola. In this position. Is outside the village? Outside the village. E fora da vila tem uma escola aqui nessa posição. We think it is we cannot be here. Nós pensamos que nós não podemos estar lá. But one day we open our eyes, we saw ourselves that we are here. Mas um dia a gente abre o olho e se vê nessa posição. But we still think we are still in this village. That's all. Mas ainda nós pensamos que estamos nessa vila, isso é tudo. You are inside this, what you call school of the universe. You are already accepted. Você está nessa escola do universo, você já foi aceito. So it's up to you how much you can, how much days, how much years you can stay in this school to be graduate, to go another bigger or a different color school. Então, depende de você o quanto tempo você quer ficar nessa escola até você se formar e ir para uma outra escola maior, de outra cor. And even if you quit from this school and you want to go back, you are already connected. You are already knows about A, B, C, and you know about 1 and 2 and 3. This is minimum what you already get from this school. E mesmo que você queira voltar para sua vila, você vai voltar com essa bagagem, esse conhecimento que você aprendeu aqui. É o mínimo que você vai levar disso. So we say all the knowledge seekers, they are knowledge seekers. Even when they came to kill or they came to steal or they came to do whatever, they still have and they're still working with the gangs. E todos os buscadores de conhecimento, mesmo que eles venham para roubar ou para matar, eles estão todos conectados com esses guns. Because they already kissed the first kiss. Porque eles já deram o primeiro beijo. If this is the beauty, the plasma, and you are already kissed the first kiss. So you are already in love. Então, você já deu o primeiro beijo. Você já está apaixonado pelo plasma. I'm speaking to the ladies because the ladies understand this more than the man. Estou falando com as mulheres, pois elas entendem melhor isso que os homens. The first touch of this plasma is the same when it's the first touch of the love of your soul. O primeiro toque desse
plasma é a mesma coisa que o primeiro toque com a sua alma. Someone here. Yeah, for sure. Alguém disse, com certeza. Jalal, can we make a 30 seconds break? I need to take something to eat because I'm in a very bad condition. It's me who need to take a break. Yeah, so What? Okay. for we me, take. it's 7 p.m. I don't know for you. For me, I don't know what time. 11? I don't know. Let me see. Yeah, I just will take an apple and I'll be back. Don't take apple. No, I need to eat something. I have pain in my belly. No, don't take apple. You will go out from the heaven. You will be locked down on this. Oh my God. Jalal falou assim, eu falei, Jalal, vou pegar uma maçã e já volto. Ele falou, não vai não, que você vai ser chutado do paraíso. Pessoal, peraí que eu vou comer uma maçã que eu realmente estou com dor no estômago aqui. Eu já venho, rapidinho. By the way, guys, if you go in any teaching of Mr. Cash, believe me, in any teaching, you are not in the middle. You are swimming in this field of plasma. So don't be afraid. You do not understand. No, just put yourself, you understand, and you see. Don't go very quick to go to the, let's say, from A to B. Enjoy the ride, enjoy the journey from A to B. By enjoying, you extract more fields, you extract more knowledge, and you find yourself between 1 and 2. There is no difference between 2 and 3. So really enjoy it. Any teaching of Mr. Cash, wherever it is not above your understanding. Believe me. The creator speaking in the language of the understanding of the man. Qualquer ensinamento que o Sr. Cash dá, nenhum deles. You are here? Okay. Yeah, I'm here. Can you hear me? Yes. Ele está dizendo que seja qual for o ensinamento do Sr. Cash. I will take 10 seconds. Yeah. Ele está falando que seja qual for o ensinamento do Sr. Cash, nenhum deles está acima do seu ensinamento. É o Criador falando no seu nível de entendimento. Se a Cláudia ou alguém puder traduzir o resto que ele falou enquanto eu estava pegando uma maçã. Não, ele falou isso mesmo, de que todas as aulas que o Sr. Cash nos dá, é que a gente está... O entendimento vai ser para cada um, individual, entendeu? É como se estivesse dançando, nadando no conhecimento. Mais ou menos isso. Desculpa aí, pessoal, mas eu precisava comer alguma coisa. Eu vou fechar meu áudio aqui para vocês não ficarem ouvindo eu mastigar, tá? Ô, Cláudio, agradeço muito pela pergunta, viu? Foi uma das melhores aulas que eu tive do Jalal, cara. Foi, né? Eu também estou aqui ocupada, não posso ficar mais com o volume ligado, mas foi fantástica. Para mim foi uma melhor também, a melhor. So, any question? Just make your reference point plasma. Apenas faça o plasma ser o seu ponto de referência. You are in the world of fields. Understand, please. Você está no mundo dos campos. Entenda isso, por favor. Fields, magnetical fields, gravitational fields. You do not see it. Campos magnéticos e gravitacionais. Você não pode vê-los.
when you see it, that means it is very weak to work with. But can you feel it You can your, feel through it. your Yes. emotion? You can feel it, but you do not use this kind of weak emotion. Eu perguntei assim, ele falou assim, que quando você vê é porque já está numa força bem fraca. Eu falei, mas você pode senti-lo? Can you repeat the answer for me to translate? Okay. I will put it like this. Let me clear this one. Can you clear in the background, please? Clear the drawing? Yeah. I will. Whiteboard, clear all drawing. Look, my friends, all your what you call 5 senses, Tudo que você chama de seus 5 sentidos, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, only they are here because you are working in the matter state. todos os seus 5 sentidos, eles apenas estão aqui porque você está trabalhando no estado material. They exist, so they have gravitational and they have magnetical. Eles existem, então eles têm gravitacional e magnético. Let me put it like this, then you understand. Deixa eu colocar assim para você entender melhor. So here on Earth, because it is a matter state, we are using the magnetical field of this sense. Because here on Earth, because what? Because we are using it here on Earth, we are using only the magnetical field of it. E aqui na Terra nós estamos usando apenas a parte magnética desses 5 sentidos. You can now tap to the gravitational field of it, which is you do not see. E agora você pode tocar nesse campo gravitacional que você não vê. Okay, let us take number 1. Which is number 1? What? Let me ask Claudia. Claudia, you have 5 senses, yes? Cláudia, você tem 5 sentidos, certo? Yes. Okay, which is the first one? Qual é o primeiro? Vision. Vision. That means eye. Yes. O olho, a Okay. visão, certo? You are here on Earth, you are using the magnetical field of it. Aqui na Terra você está usando o campo magnético dele, This is the red one. que é o vermelho. This is number 1, vision. Esse é o número 1, visão. Okay, what is the second one? Qual é o segundo? Hearing. Yes, Audição. Yes. the hearing. That means the ear. Audição, ou seja, o ouvido. Sound. O som. You are using the magnetical field of it. Está usando o campo magnético disso. What is the third one? Smell. Oof. Yes. Smell. Nose. Yes. Qual o terceiro? O cheiro, o nariz. Smell. You are using the magnetical field of it. Está usando o campo magnético disso. Number 4, taste. Yeah. Paladar. The what? How can I say? Taste. Taste. Yeah. That means the tongue. Yeah, a língua, o paladar. Yeah, whatever. The mouth. Yeah. So you are using the matter state, the magnetical field. Então você também está usando o campo magnético do estado material. Last one is the touch. Yes. Yes. O último é o So, toque. You are using the magnetical field. Então você so- também usa o magnético dele. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5.
which one you do not use any of them? The Qual de- six Yeah. What is the sixth one? is the final one. I don't know how to explain. The motion. Is the motion. I don't know. Bom, ele perguntou, qual que você não usa? É o sexto sentido. Ela falou, e ele falou, certo, mas qual é? O sexto sentido não. É o sexto, né? E qual é o sexto sentido? A intuição? Intuition, Cristiano said. I don't know. I don't have it. O Jalal falou, eu não sei, eu não tenho. I am asking. Who have knowledge about it? What is the sixth one? Eu tô perguntando, quem sabe qual é o sexto? Oh, we only have 5 senses. I think we have the emotion. Hey, Jalal, man, Yeah, hi. hearing this. Hello, everyone. Boa tarde, todo mundo. According to the one teaching that I've seen from Mr. Cash from the health, the sixth sense would be the breast and the nipples, and they are connected to the emotion. When Breast? yes, breast. What is the when breast? you hug someone, what? Breast. Yes, breast. Oh my God. Because according to Mr. Cash, when you hug someone, Não seria o pulmão? Lung? não. Pessoal, de acordo com o ensinamento do Mr. Cash, No, this is touch. This is touch. This is physicality. This is touch. yeah, So but you have it. You already have it. yes, the touch is the physicality. All of this that you explained is they are connected to the physicality to the so. Now, But it's one teaching of Mr. Cash. I think it's 27th or 8th from the okay. health. Now, if we understand the plasma, there is a magnetical field which is high enough to reach the gravitational field. Se a gente entender o plasma, tem um campo magnético que ele é alto o suficiente para atingir o gravitacional. Look, guys. The principle, the soul level, A matéria principal, que é o nível da alma, the transition, a the emotions, transição, que é a emoção, and the matter state, physicality. e o estado material, a fisicalidade. So if we go, let's say in this transition, emotion level, okay, we put it like this. We cut it to this one. Okay. This one from here going to this area. This is a representation of that part. Yes. Mhm. Yeah. This is the matter state here. So Mhm. if I go weak enough, I go to the matter state. E se eu for fraco o suficiente, eu posso vir daqui para o estado material. But if I go the other way, I go to the level of the principle. Se eu for em outra direção, eu vou em direção à matéria principal. So if I call this is the 5 sense of me I am using, and I am using all the time. You see, if I am using one, that means this is also connect to the others. But I am choosing this one. So the highest of them is already in the gap distance between it and the principle. Então, se eu usar o mais elevado desses 5 sentidos,
A parte mais elevada dele já está nessa fronteira entre a matéria principal, que é a alma, e a emoção. Don't forget in the drawing of Mr. Cash, this is Bart, and it can jump from this area to this area. There is a gap from the matter state to the principle. There is gap from the principle to the transition, and the same thing from the transition to the matter state. So it can go this way, and it can go also direct this way. E você sempre pode ir nessa direção da transição para a matéria, ou da matéria para a principal, ou do principal para a transição. What does that mean? When you are using the gravitational now, the gravitational which is stronger, you see in the plasma, the gravitational is inside, the magnetical is outside, the weakest. Sabe que no plasma o gravitacional está dentro e o magnético está fora e é o mais fraco. So in the touch, you are using the magnetical field. Então, no In toque, the taste with your mouth, you are using the magnetical weakest state. If you smell, you are using the magnetical field. If you hear, you are using the matter state, the weakest. If you see, you are using this state. So why don't you change it to this state by touching, by tasting, by smelling, by hearing, by seeing? Don't forget, this one you cannot see. então You cannot touch, How do you you do cannot that, smell, Jalal? you cannot do anything with it. It is How do you- transparent. You cannot see it. I need a second to translate and we open for your question, okay? O Jalal disse assim, que você está sempre usando o magnético dos 5 sentidos, que é a parte mais fraca. Por que você não começa a usar o gravitacional? E não se esqueça que esse gravitacional você não pode ver. Ok, you can make your question. Wait, I will give you something. Aham. When you go, you want to use the other part of your what you have. You know what is the first one we done? Quando você quer usar essa outra parte que você tem e nunca usou, sabe o que nós fazemos? We using the hand to feel the fields in between. You remember? Nós usamos as mãos para sentir o campo que há entre elas. Although we are using the matter state, Por mais que estejamos usando o estado material, we are using the matter state. We are using the magnetic field matter state to reach what? To reach higher field nós estamos reaching to the plasma. utilizando o campo magnético mais elevado para alcançar o plasma. To make it for you easy to understand where you are, what you are doing, I make it like this. Para você entender melhor, eu vou demonstrar assim. You have 1, 2, 3, 4, 5. All of them connecting to the matter state, and all of them connected to the principal state. Nós temos aqui os 5 sentidos, todos eles conectados ao estado material e na outra ponta ao estado principal, né? Principal state, Principal, yes, soul, a alma. emotion, and physicality. A emoção e a fisicalidade. So we go to number 5, we are using the hand, we are using the touch, but actually we are not touching. So what we done, we are going from this state to this state. Nós estamos usando a mão, não estamos tocando. O que nós estamos fazendo é indo desse estado para esse estado. The first, here, this is the field. O primeiro aqui, esse é o campo. The You see field or what- the field? The field, Esse é o campo.
because this is a touch, this is physicality. Porque isso é um toque, essa fisicalidade. So I am using the hands as physicality, Então eu estou usando a mão como fisicalidade, trying to feel the fields. That means I am using the gravitational field of the physicality, reaching the emotion. tentando sentir os campos, ou seja, eu estou usando a parte magnética da fisicalidade para alcançar a alma. Reaching the emotion or the soul? Emotion. Para alcançar a emoção. Don't forget, this is a step, you know, like this. This is a physicality. We are using a higher strength. That Yes. means we are using the fields to reach the emotion. Essa é a fisicalidade. Nós estamos usando o campo para atingir a emoção, que está um pouco mais adentro. What is your emotion? E onde está a sua emoção? This is your emotion. Essa é a sua emoção. What is the color of it? Here. Controlling everything. Controlando tudo. When you reach the level of the emotion, you are in the black one. You see, the black one, it is above. Quando você atingir o estado da emoção, significa que você está nesse preto aqui, que é a emoção. This is the matter state. Esse é o estado material. Now we are going from the matter state down to the emotion side. Agora nós estamos indo da matéria, descendo em direção sorry, Jalal, going in direction of what? The emotion state. Em direção ao estado emocional. We are trying to reach the decision maker, Estamos tentando the emotion. atingir aquele que toma a decisão, que é a emoção. When you reach the emotion, it's very easy to tap to the principle now. Quando você alcança a emoção, agora fica muito fácil você tocar no principal, que é a alma. You cannot reach the principle only through the emotion. Você não pode atingir o principal apenas através da emoção. You see, you are using the emotion, physicality, emotion to the soul level. Está usando a fisicalidade, passando pela emoção para chegar no nível da alma. How fast and how strong you can jump. O quão rápido e o quão forte você pode pular. I'm telling you, you are entered the school. E eu te falei, você está entrando na escola. You do not need to stay 20, 30 years to be a doctor or a professor. Você não precisa ficar aqui por 20, 30 anos para ser um médico ou um professor. There is some children, we are seeing it. There is some children go to the school, they jump all this 20, 30 years in 1 year. Why? Because they are genius. Tem crianças que vão para a escola e eles pulam vários anos à frente, porque eles são gênios. And here we are all genius. E aqui nós somos todos gênios. But how much you believe that you are genius? That's all. Mas o quanto você acredita que você é um gênio, isso é tudo. What's wrong with you? Are you going to sleep here? Yeah, I'm in a bad condition. I have a flu. Today I woke up 3 o'clock. Until now I didn't. Yeah, send me some plasma, please. I don't know. Someone is sending me all the time. Yeah, I do not sleep. I sleep only 2 hours a day. tell them to help me. You understand? It is not from inside. It is from outside. It is from inside. You, my friend, you.
Você vê, não é de fora, é de dentro. É você, meu amigo. What you know before, you have only the magnetic field, O que você conhecia antes era apenas o campo magnético, nothing more. nada mais. Magnetic field, that means the matter state. Campo magnético significa o estado da matéria. Now you come to learn that you have the gravitational field, which is you do not see, you do not hear, you do not smell, you do not touch it, because there is no physicality to it. There is Agora, no matter state. agora você percebeu que você tem a parte gravitacional, que você não pode ouvir, não pode cheirar, não pode ver, não pode tocar, porque não tem um estado material. And who can convince you that it exists? It's the books. Quem pode te convencer de que isso existe é a caixa. It is the CO2 box. É a caixa de CO2. For advanced people who's working with the plasma, they will see it by the matter state. How? When they see there is a condition in the hand as a color, they bring a plasma, they will see this one will go out. Uma pessoa normal, eles vão trazer a mão aqui e vai ter um plasma e isso aqui vai desaparecer. You didn't inject anything, Você não injetou nada, you didn't cut anything, você não cortou nada, you are only added something here you call plasma. você apenas adicionou algo aqui que você chama de plasma. So, do you see this plasma? Então, você vê esse plasma? Or you do not need to see it because you believe it? Será que você não precisa ver porque você crê? Are you going to see the weakest in the plasma, which is, influence, the vibration or the matter state water in this area? Oh, I see movement. Oh, now I see it. This is the weakest one. Você vai ficar reparando na água para ver o mais fraco que faz um pequeno movimentinho na água do ganso. Sim, você vai ver, mas ele é o mais fraco. It is only when it is interact with the matter state, that means the weakest one in this plasma from million, strength of million, it's one of this million which is in the level of the matter state. What you see, it is one, strength of one, and 900,999, you don't see. Apenas você It vai do not ver, interact because um- it's above the matter state. digamos que tenha 1 milhão aqui no plasma, você vai ver apenas o nível 1 desse 1 milhão. Os outros 9,999 você não vai ver porque está acima do estado material. So you do not need to see anymore. Então, você não precisa mais ver. You put a plasma here, you put a plasma here, and you bring anything in between, it will interact with the fields of the plasma. Você põe um plasma aqui e outro ali, qualquer coisa que você colocar entre eles vai interagir com os campos desses plasmas. So you do not need to prove to anyone that it exists. Então, você não precisa provar para ninguém que isso existe.
Or you want to see it? Ou será que você ainda quer ver? Okay, we have Ike with the question, I think. We have what? Last question. Ike, You want to make a question? Feel free. Ike, are you Ike, there? you want to make a question? Obrigado, Jefferson, pela dica. Eu vou fazer, cara. Tô precisando. I think it's not here. No, no, we dropped out. It's okay. Ah, Any question? alguma pergunta, pessoal? Or anyone didn't understand what I said here? Ou será que alguém não entendeu o que eu ensinei aqui? Anyone need more explanation? Alguém precisa de mais explicação? Pessoal do YouTube aí, ó. Hey guys on YouTube, if you want to make a question. Pessoal do YouTube, se quiser fazer pergunta, eu tô de olho aqui no bate-papo. We have 16 on YouTube. If you want to confirm, it's very easy to confirm the plasma. Se você quiser confirmação, é muito fácil confirmar o plasma. Just make these ganses Apenas faça esses GANs. whatever color they are, put them as a liquid plasma in a patch, Seja qual a cor deles, coloque eles como plasma líquido em um emplasto. or you can spray them by sprayer bottle as a water Você pode borrifar ele como água. and see with your body. Don't use it to another one. Just use it to your body. If you have pain in your hand or you have burned something or whatever, just put these to your hands, not to touch your hand. Use ele apenas para você. Não precisa nem tocar suas mãos. And see the magic of the plasma, how it will change the condition. Veja a mágica do plasma, como vai mudar a condição. And now you can work with the plasma with this simple thing. E agora você pode trabalhar com o plasma, com essas coisas simples. One gas, it's have more than 22 elements inside it. 22 elements multiplied by 22 elements, you see maybe 50, 60, 70,000 of interactions. And this is one. Mr. Cash, when he's really working, he's speaking about 200 to 300 million of interactions. Um GANS comum que você pega, ele tem 22 elementos dentro dele. Você multiplicar, fazer o cálculo aí, você vai ter, no final das contas, how much, Jalal? 200 million? From 200 to 300 Você million. vai ter 200 a 300 milhões de interações desses GANs. But that do not prevent you that you are already entered this world of plasma. Mas isso não impede você de entrar nesse mundo do plasma. You call it plasma, you call it school, you call it world, you call it universe, make no difference. Você chama de plasma, chama de escola, chama de universo. You call it soul, no problem. Chama de alma, não tem problema nenhum. How much you study, how much you go and really give a time to understand, not to take.
to understand. You need Qual- only understanding. Quanto você doa seu tempo para entender, não para pegar, mas para entender. Change what you have from names, from knowledge, change it to the names of the world of plasma. E que você pode mudar esse conhecimento para os nomes do plasma, para o mundo do plasma. And you will find it very easy to work. Você vai perceber que é muito fácil trabalhar. Consider one plasma, it's not alone. There is the Considerando, trillions of plasma all in the place. considerando que tem milhões de plasmas em todos os lugares. So what you want to do with this plasma? You want to give or you want to take? How much you give, how much you take? Então, o que você quer fazer? Você quer dar ou quer pegar? E quanto você quer dar ou quanto você quer pegar? In the soul level, my friends, let me tell you, in the soul level, you are very lucky to find someone to take from you. In the soul level, E no nível da not alma, in the você, emotion, not in physicality. no nível da alma, você é muito sortudo se você achar alguém que quer pegar de você. Não estou falando no nível da emoção nem da fisicalidade. In the soul level, no soul is shortage of. No nível da alma, nenhuma alma sente falta de nada. You know why? Because let's say a soul level is a diamond. Porque o nível da alma é um diamante. So if you bring a copper to the soul, to the diamond, it's nothing, worth nothing. If you bring iron as physicality to the diamond, it's nothing. Então, se você trazer o cobre para o nível do diamante, não é nada. Ou o que quer que você traga, não é nada no nível do diamante. But you bring another shape, another color of diamond, yes, I can maybe take from you. I exchange. I give you blue one, blue diamond, you give me red diamond. Mas se aparecer um outro diamante de uma forma bonita, eu posso interagir. Posso dar um diamante para ele vermelho, ele me dá um azul. But if you bring me a copper or you bring me iron, I don't need it. Mas se você traz para mim um ferro ou um cobre, eu não preciso disso. So let your soul shine Então, out. deixe sua alma brilhar. Because only when it shine out that it can exchange diamonds with another diamonds. Apenas quando ela brilha que ela pode trocar diamantes com outros diamantes. And any other diamond color, it will add to your beauty. E qualquer diamante de outra cor vai somar a sua beleza. You will find yourself from 100,000 of interaction, you will become to 1,000,000 of interaction. And Você soon vai, when you are enter million, you can enter the trillion. você vai de uma interação de 100 mil para 1 milhão. E assim que você entrar no 1 milhão, você já vai para 1 trilhão. I'm not speaking about money. I'm not speaking about even diamonds. I'm speaking about knowledge. Não estou falando sobre dinheiro, nem mesmo diamantes. Estou falando de conhecimento. And knowledge comes with elevation. E o conhecimento vem com a elevação. Oh, Claudia, what you done? Cláudio, o que você fez? Sorry. It is one But question. was the most beautiful teachings until today for me. For me too. Every teaching is good. Thank you very much, Jalal. Thank you, my dear, for your question. Can we finish, Jalal? I need to take a shower and get better, man. No, my friend. We will finish 12:15 today. I need to do something.
Okay, let's see if there's any last question. Tem alguma pergunta final aí, pessoal? If there is no question, I will ask a question, please, as every time with Danielo. Try to see or to ask a question to Mr. Cash for next workshop and see if you have your answer or you can predict what he gonna bring from topic. I said so many times to you, every week now. Toda semana eu falo, eu vou falar de novo. Pergunte, veja se você consegue adivinhar o que o Sr. Cash vai ensinar na próxima aula. Ou pense no assunto e veja se ele traz esse assunto. I do it all the time and I have a progress in this. Eu faço isso toda hora e eu tenho progredido nisso. You see, now we are not working with the eye, you are not working with the ear, you are working with the fields. Você vê, agora você não está trabalhando com os olhos ou com o ouvido, você está trabalhando com os campos. Okay, thank you very much, guys. I appreciate your presence here. And let's see what tomorrow brings. Obrigado, pessoal. A presença de vocês foi muito boa aqui e vamos ver amanhã o que o Sr. Cash vai trazer. Pessoal, desculpa aí eu encerrar mais cedo, que eu não estou muito bem. So, thank you, guys. Muchas gracias. Obrigado. Thank you, Jalal. Obrigada, Danilo. Thank you. Obrigada. In Germany, Obrigado, Jalal. is Duncan. Muchas gracias, Jalal. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a todos. Jalal? Obrigado, Jalal. Obrigado, Danilo. In German is Duncan. Dankeschön. Dankeschön. Or vielen Dank. En alemán es vielen Dank o Dankeschön. Dankeschön. Las gracias. Las gracias es vielen Dank o Dankeschön. The only word I can speak in German is buenas noches. La única palabra dice que puedo. Which one? Which one? Eu falei que a única palavra que eu sei falar em alemão é buenas noches. Sim, sim, eu entendi. Você vê que eu não sei falar alemão. Guten Nacht. Which word? I didn't hear it. The only word I can speak in German is buenas noches. Buenas noches. Okay. Buenas noches is in Spanish, Jalal. Yes, yes, I know. German would be Guten Nacht. Yeah. So, thank you. Appreciate very much. I love this meeting. It's amazing. Thank you. Gracias a todos também. Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Ô, Danilo, vê se cuida. Ô, Jefferson, eu ponho copo 1 e copo 2, copo 1 e copo 2 na garrafinha? Põe. Põe gás do 1 só. Não, Só do 1. Para pulmão é o 1. Tá. Aí para borrifar no copo vai os 2. Tá. Mas não deixa correr a coisa não. Põe pano na cabeça, toalha. Eu vou. Isso é árabe, shukran. Yes, yes. Shukran. Yeah, Cuida, Danilo Uh, needs to make the protocol of the reverse processment of the cup of life with the breathing mechanism and do everything that must to do. The Hubble It's Bubble. Hubble Okay, bubble. Jefferson, one Yeah. second, please. For all the people who want to become a private student, please contact Danielo, send him the information, and he can send it to me, and I can see if I can do something with it. Para todas as pessoas que querem fazer parte dos ensinamentos privados, por favor, contactem o Danilo e eu vejo se eu consigo que ajudar quieren vocês. estudiar las privadas, contactar a Danilo, que Danilo va a enviarle la información a Jalal. Para o Jalal. Isso aí. Thank you, Thomas, for what you are saying here. He said, yes, Muchas this, gracias is, a todos. this meeting was my first, and it's amazing. I hope you understand. You are entered Fue el the primero, plasma. fue maravilloso. Dice. You Así know, que Jalal, espero que ustedes comprendan lo que es el plasma. I asked you about
the teaching for the beginners, and this teaching was like this for the very beginning and go to the end, you know. You find yourself, you are in the beginning and in the end Siempre at the same time. se siente uno que está empezando y siempre vamos avanzando. Então, eu disse para o Jalal que eu pedi para ele, a gente estava falando do ensinamento para iniciante, esse ensinamento foi bem assim, né? Foi desde do princípio até o final. Danilo dijo que estaba muy E ele disse que sempre é assim, sempre vai do início até o final. Sorry, Alenka, I close your mic because we were talking together. So, thank we. I will take a Thank you, shower my and do my hubble bubble to get better. Thank you, guys. I love you. Bye, bye. Valeu, pessoal. Bye bye. É um prazer estar aqui com vocês. Amo vocês. Tchau.